ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நம்ம சேனல் முதல் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் வந்து என்ன சமையல்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நம்ம வந்து ஆல்ரெடி மாவாட்டி வச்சுருந்தோம், அது வந்து புளிச்சிருக்கு. அதனால் நம்ம வந்து தோசை ஊற்றி அதுக்கு வந்து முட்டை குழம்பு வைக்க போகிறோம். அப்புறம் நம்ம மதியத்துக்கும் சேர்த்து சாப்பாடு வைக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ஆம்லேட் போட போகிறோம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா மாவு ஆட்டி வச்சது நல்லா புளிச்சிருச்சு. மாவு இப்படி புளிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நல்லா கிளறி விடாமல் அப்படியே அது மேலாப்பில் எடுத்து இட்லிக்குனா யூஸ் பண்ணால் நல்லா இட்லி வந்து நல்லா பஞ்சு போல் வரும். நம்ம தோசைக்குனா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலக்கிட்டு அப்படியே ஊற்றுங்க. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day. முதல்ல தோசை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கல்லை வந்து நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். கழுவி எடுத்துகிட்டு தோசைக்கு வந்து கொஞ்சம் நான் வந்து வெங்காயம் வச்சு கொஞ்சம் அதை எண்ணெய் வச்சு தேய்ச்சா நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். நல்லா கொஞ்சம் வெங்காயம் வச்சு இப்படி தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சிட்டு மாவு ஊற்றினா நல்லா தோசை வரும். அதனால் அப்படி தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ தோசை மார்னிங் டிஃபனுக்கு வந்து தோசை வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. சீக்கிரமாகவே நம்ம வந்து வேலையை முடிக்கணும்னா நம்ம வேலைக்கு போகிற அவசரத்தில் நம்மளால் எதுவுமே அவ்வளோவா செய்ய முடியாது. சீக்கிரமாக ஒரு குழம்பு வச்சு ஒரு ரைஸ் வச்சு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் வேலைக்கு போகிறவங்க. அதனால் வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி காலையில் செய்கிற குழம்பையே மதியத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் முட்டை குழம்பு இன்றைக்கி வச்சுருக்கோம். அது கூட நாங்கள் வந்து ரைஸ் மட்டும் வச்சுருக்கோம். ஓகேங்களா, தோசை வந்து இப்போ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் எங்கள் பாப்பாவுக்கு வந்து நான் வந்து முட்டை தோசை ஊற்றி கொடுத்தேன். அவள் முட்டை தோசைன்னா எப்படி சாப்பிட்ருவாங்க, அதனால நான் முட்டை தோசை ஊற்றி கொடுத்துருக்கேன். பாருங்கள், Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், முட்டை குழம்பு வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அடுப்பில். அப்புறம் கடுகு கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிட்டு சோம்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க, சோம்பு பட்டை போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வேணுங்கிற மிளகாத்தூள்
குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க, இல்லைனா முட்டை மசாலா தூள் போட்டுக்கோங்க, மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க. நல்லா அதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டுறணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து முட்டையை வந்து தனியாக வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம். அந்த முட்டையை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் அதை வந்து வற்ற விட்டு இறக்கிட்டால் நம்மளுக்கு வந்து முட்டை கிரேவி ரெடி. ஓகேங்களா? மதியத்துக்கு வந்து ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஆம்லேட் ஒன்று போட்டுக்கிட்டோம். பார்த்தீங்களா, இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் ஃபுல்லாக முட்டையிலேயே நம்ம வந்து சமையல் பண்ணியிருக்கோம். மிளகு பொடி இருக்கா? ஓகேங்களா, ஆம்லேட் போட்டாச்சு. ஆம்லேட் போட்டு நம்ம வந்து மதிய ரைஸுக்கு அது கூட வச்சு சாப்பிட்ருக்கோம். இது எங்கள் பாப்பா தான் ஆம்லேட்ஸ் கேட்டிருந்தா, அதனால் அவளுக்கு செஞ்சுருந்தோம். இந்த ஆம்லேட் ஓகேங்களா செஞ்சுருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.